any station come in? Yung breaker po, go ahead. 11 call sign, sir. Thank you, sir. This is 4H1 EMQ po. This is EMQ from Amadeo Station, over. Roger that. Acknowledge. This is Alpha Lima, Cavite Station on the mobile. Thank you, sir. Sir, can you give me update lang sa location mo, weather, and working condition mo? Roger that. Acknowledge. So now, ako po ay on mobile, stationary mobile here in Cavite City Public Market. And then, sa ngayon, sobrang init po ng ating weather condition ngayon dito. Napakataas ng humidity level. And working condition ko po is Motorola GM300 with power output of 45 watts. And then, super gainer antenna. Over. Magandang hapon po muli mga ka-Try Nation. Ito na naman po ang inyong lingkod, si BB1 ng Try to Contact. Yan. Kamusta na po ba kayo mga kababayan? Kamusta na po dyan sa inyong lugar? Alam ko medyo umaambon. Sabi nga medyo malakas ang ulan. So shoutout lang po kayo kung ano po ang inyong kalagayan dyan sa inyong kinalalagyan. Dahilan sa kayo ay nandyan sa lalagyan. Yun. Ayun po. So, exciting po yung ating episode ngayon. Meron tayong special guest. Yan. So, mamaya po tatawagin natin yung ating special guest. At maya-maya konti din po ay sasamahan po tayo ni Sir James W3ZQZ. Kaya ihanda nyo na po ang inyong mga tissue at it's gonna be a bloody afternoon. Nosebleed na naman po tayo. Sabi nga Anyway, yun po, dito nga po sa ating station sa May Silang Cavite, ang wind po dito ay north at 14 kilometers per hour. Yan. So medyo may research na tayo ng konti. Ang humidity po natin dahil sa umuulan ay napakataas po. 97% po ang ating humidity. At ang weather condition naman po o yung tinatawag na lamig, medyo malamig po dito sa Silang. 23 centigrade, sabi nga. Celsius pala. Sorry. Yan. So 23 degrees Celsius ang ating klima dito. Siguro nasa mga 20, 21 na rin sa Tagaytay. Yan. So ngayon pong weekend, marami na naman pong umakyat sa Tagaytay. Kaya medyo traffic na naman, sabi nga. Kaya mag-iingat po tayo, lalo na yung mga nagmamaneho po sa lansangan, dahilan sa maulan ngayon, dahilan din naman sa bagyong Biki. Ayan. At syempre, December na rin, kaya talagang malamig na malamig na. Ayun. So, wag na po nating patagalin yung ating katagalan. Sabi nga i-welcome na po natin yung ating tawag dito. Teka muna ha. Sabi ko ni Sir James, mauna daw siya. Sir James, are you ready? Sir James? Wait excuse me. Elena? The tissue. Yeah. Sir GQZ, are you there? Please come in over. Hello. Roger, dear. Hello, Sir James. Sir, It's nice to see you again. What's happening in your station right now? Well, last time we had an abrupt cutoff there, but I think we rectified the situation there, Yes. most certainly. And of course, just in time here was the cutoff when I lost signal. So for you, but I don't think you're going to be saved today. Yes. Okay, here. So, Thank you. I just you got you definitely have extra protection there. So what we're going to discuss just briefly today here is, as you know, we've been covering our series of coaxial cable losses and so forth, and just the in continuation of that, what I'm going to do is just touch on just the type of material here of coaxial cable, some things that perhaps if you're buying coaxial cable, you should look out for. So this is just perhaps a brief overview, and let's see if I can, if I'm able to
share screen here. And just one moment. Hopefully, I'll have it down with no issues. And just hold my breath here for sure. Yeah, entire screen. Oh no. Okay, Okay. yeah, that's it. Just hold your, and let's hope for the best here. Okay, and I'm trying to share some examples of the screen here, and I'm just having a bit trouble on sharing that. So you might have to go to your featured person here and come back to me while I work this out. Oh, wait a minute. Here we go. I think this is it. Yes. So Oops. me. This will take a while for this to come up of our Yeah, I exo think cable acting up here. again. And as you know, we have different uh, dielectric material up a coaxial cable. Let's expand this out just a bit and excuse the fullness of this. We'll be able to open shortly. But when you're purchasing cable here, one thing to be concerned about, of course, is the shielding. But before we do that, we need to basically identify and understand some of the basics that make up the coaxial cable. Right now, come on, the wheels are turning as well. But essentially, we have a inner conductor, we have a dielectric, and we have a shield that makes up the cable, and of course the outer shield as well. And maybe we'll have something pop up here finally here in just a moment as well. And when you purchase cable, and we have some with no shield or aluminum foil. Some have a foil shield. Some are double shielded. We even have something called quad shield, where you have the uh, aluminum foil, the copper shield, or perhaps aluminum, another piece of foil and shield, and so forth. Of course, the more shielded the cable, the better here. And let's see if this, as I sweat through this process, Joey, can you hear me? Yes, I hear you. I think you already shared the stream, but Okay, good. you have to click the other. How do you say this? The other window. Because when I share the stream, it like this one. Hey, so we, okay, I did click share. Let's try this again. Is that a And picture? sorry about this. This is what happens on the here. Things don't go quite as It's okay. expected here. Let's try this again. Uh, Yes, please. okay. Now I'm trying to click share and trying to figure out. Okay, there we go. Let's do this again. Yeah, it's kind of weird for the internet because I think you're in fiber, right? Things will have opened up by now. Okay, there. Can you see Yeah, a Yeah, example here. of a coax here? There you go.
Nice. There we go. Yeah. All right. So this was the actually the final example I wanted to share with you as far as a um, do's and don'ts and what to look out for, uh, and show you the difference between something that's 95% shielded and something that's not so shielded here. So what you're looking at, of course, is the conductor. You have the dielectric here, made of the various Hmm. materials that we'll cover. And we have, of course, a foil shield. Not all coax cables have a foil shield. There's some, depending on the quality, they go without. But if you look at this here, this braid, not braid. And that's the difference between really might be as much as $8 per foot. Is that this braid here is not that much outer braid. So you would have a more or less significant law or more interference when you have that type um, of cable. And so what I'm trying to get at, if we start, is the uh, let's open back up to the coaxial cable. I can show you something that you would um, prefer to have, and that was something that was again thinly shielded. And if we can't open it up, I apologize to everyone, and we'll do better next week here with the technical information. But again, the difference between the thinly made coaxial cable and the ones that are, um, you know, a little bit more pricey is sometimes generally the braiding as well. The Mm. inner conductor you Yung want point. is solid conductor, solid copper. Um, and you also have something in the market that's also known copper clad aluminum. There's not good talk about that as far as copper aluminum. There's a series of um, internet videos where persons take copper clad aluminum versus copper and they light a match to it. And the copper clad aluminum doesn't do too well when applied to heat as well. And hopefully, this picture will be coming up here because I sweated enough through these technicalities here. And there we go. So, do you have that picture? Hopefully, as you see Yeah. the coax, the braid shield, the foil shield, the center conductor, the dielectric, the outer jacket, and for the general, and there's different variants of this here. This is something that's very basic. But of course, with the center conductor, as you see, that's what be considered the heart of the coaxial cable, the center conductor, and of course that's typically constructed of pure copper and higher end cables. That's what you would I would highly recommend versus the copper coated steel or aluminum clad, and that's in the cheaper cables. And of course, this here is responsible for transmitting the cable's signal and so forth. And of course, again, you have the dielectric insulator, and I'm not sure what just happened here. Uh, and the insulator
there again to again serves to a difference between the outer shield and of course the center conductor, and of course again is very materials that is made out of. Get a chance to examine that a little bit later. Type of materials is made out of as well. And then again, the outer shield, uh, we did have a good example of an outer shield that's what we refer to 95% shielded. And that's something that really for a good coaxial cable, you want to look out for. So I'm having sorts of interesting issues here. So perhaps next time we'll touch on those different types of um, cable. But that's something that you want to look for if you had a preference. 95, and thank you guys for the tech issues that. But other than that, maybe you get the picture. Maybe I have one more picture that will come up here, and let's see what we got. Hopefully, because she's crawling today, as far as the picture is concerned, and maybe this will come up. Okay, we got something, and we just hold that breath. And again, but if you notice here, you see how thick that shield is compared to the first picture. That's something that it's a very, very good quality cable. It's that thick braided shield is what you look for as well, and to thin, but you get what you can afford. Uh, really at the time, and it depends on the type of application that you have. And so that's it for now um, with the coaxial cable, and maybe again we'll discuss the types of dielectric insulators that that you can get as well on that note. So that's it, Joey. Anyway, so I sweated through Yes. that. So Yeah, thank you so much, Sir ZQZ, again, when for you're that chopping around, very. Yeah, thank you so much for those informative insight of yours. Although the internet is kind of acting up a little bit squeezy, I mean, squeegee or something like that. So we've learned something. The take care of the cable outside it is, the better it is. Like the Belden that you mentioned, and then the cheap brand mhm, that the braided is thin. So we have to look out for those kind of coax. And maybe soon or later, we will have the pictures. I will upload this in my end so that we can discuss it very well. The types of cables, from RG8, RG50 mhm, something, something like that. And then the brands, we will research for that po, TriNation, and then we will discuss about it. And also those connectors, there's a Japanese, there's a US, and some of the countries that produces this connectors, although we've already discussed this before, but we will go that in depth right now, I mean, in the next mhm. episode. So thank you so much, Sir James. You want to say Okay. a few words to our people and your loved ones? Okay, well, again, thanks, guys. Here it's been a privilege being on Try to Contact here, and of course, you guys did great here so far. I think most persons here we didn't. I see you rubbing your nose there, but if that's the worst, then you're doing okay. For Yeah. surviving. But the whole team, Try to Contact team, here we really appreciate the work that's going on into this program and trying to educate persons here regarding various aspects of radio communication. So Okay. that's it. All right. All right. So thank Thank you, you sir. so much, Sir James ZQZ, or saying Sir James W3 ZQC, for those wonderful insight again in those cables.
So what have we learned? Teka muna, pwede na siguro mag-Tagalog. Maintindihan nyo na yan. Anyway, yun po, no? So, pinakita po doon ni Sir James ZQC yung kinds of cables. At kaya po nang nasabi na later on in our next episodes, try po natin nation na mag-try ng iba't iba't klaseng cable. Tapos, pag check natin siyang gano'n, no? Tingnan natin kung alin yung maganda, alin yung mas maganda, at alin yung pinakamaganda. At yung sabi nga yung from price here to price over there. Ayun. So kita nyo naman po yung braided. Tapos Helix yata yun. Meron tayong ginamit na cable ay Helix. Helix. Yun. Basta cable. Maganda. Yun. So yan po. So syempre again thank you so much Sir ZQC for that insight. So yan po, abangan natin yan sa susunod. At syempre, saan pa ba tayo? Kailangan na tayong dumako doon sa pinakaabangan ng Tri Nation. Ito po ang... Ayan po, let's welcome our featured ham for today. Walang iba kundi si Sir Victor Mike 1. Sir Victor Mike 1, please come in. Ayun! Happy hapon! Mga ka-Try Nation! At maraming salamat. Thank you. Big tango sa pag-invite sa akin dito sa Try to Contact BB1. Ako isang karangalan na nakasama ako rito, Sir Joey. Yon, syempre naman at isang it's sabi nga ni Sir James, it's been an honor and a privilege to having Sir VM1 o si Sir Rob ng live TV ng TryPH Media. Talaga namang kinaabangan namin yung pagkanarito mo, sir, para naman encourage natin yung ating Tri Nation kung ano na ba yung mga bagong pakulo dyan sa TryPH Media Live. Balita ko kasi nung nakaraan, may may nagbabalita pero bako takot yun. Bago tayo dumako dyan, syempre, interviewin ka muna namin. Doon muna tayo sa ating spiel. Ayan. Okay, natutuwa ako kasi hindi ka naman namumutla masyado matapos mong makausap yan si Sir James. Hindi masyadong namumutla. Huwag ka mag-alala, bagaman bawal sa ating magpasali ng dugo, meron naman tayo ditong mga expander. Ayan. Ayun. Okay. Alam mo naman tayo parati tayong handa. Ayan. So doon muna tayo, Sir BM1, sa ating first question. Yes, first question po natin ay, bakit po kayo nag-invest ng radio unit at saan nyo po ito gagamitin? Ayan, actually, alam mo naman, sa marami sa ating mga ka-try na nakikinig at nakakaalam sa ating gawain, hindi lamang po kasi tayo dito sa social media at sa meron din tayong kasama rin tayo ni Patrol 19 as isang actual na radio show through Southern Luzon. At ganun din, involved din po tayo sa mga volunteering, sa mga disaster relief, na nakakaalalay po tayo sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga affected nitong nakaraang mga sakuna. Pasimula pa noon ng Taal volcano eruption and of course itong very current na situation natin with the pandemic. Nakakapag-volunteer tayo upang tulungan ng ating mga ka-try, mga kababayan natin para i-coordinate natin itong mga activities. Ano tayo makakapagpadala ng mga relief at paano tayo makakapagpadala ng mga emergency response teams sa mga areas kung saan nangangailangan ng tulong. So nakapag-invest po tayo ng radio communication setup at katulad nito ngayon, meron po tayong comm IC2100 na base radio. At meron din po tayong nagagamit na isang handheld na Motorola na radio, similar ito dun sa UV5R ng Baofeng, pero Motorola ito.
na handheld at malaking bagay po na nagagamit natin para sa ating volunteering activity, BB1. Yon, maraming salamat po diyan sa iyong napakagandang insight, ano? Ayan. So, medyo nasagot na rin ng konti yung second question at yung third. Pero Oy, syempre, kailangan oy. tanungin natin. Ang sabi Yes. doon ay, paano po kayo natulungan ng radio? Ayan. So, sinasabi niyo kanina, ginamit niyo yan sa kay Patrol 19 ba? Tama? Yan, Patrol 19, oo, Ayan. si At saka Tandem po Dave. sa inyo, ayun, saka po sa inyong volunteering work. So, paano po kayo natulungan? Just to emphasize the emphasis. Oh, hindi, malaking bagay na kung didetalyihin natin, BB1. Yung ating radio communication kasi na nai-set up talaga ngayon ay maganda yung Big Tango, shout out kay Alpha Lima at saka kay Golf Charlie, talagang sila yung malaki ang naitulong para sa pag-set up natin dito. Malayo yung nararating ng radio communication. Lalo-lalo na, imaginein mo, BB1, kung halimbawang tulad ng pangyayari ng mga bagyo or sakaling nag-erupt ang volcano, yung ating power, mawawala ito eh. Yung communication natin ng cellphone, hindi magiging as reliable. Pagka radio communication, nag-field testing na kami nito, at malayo talaga na abot at malinaw na nai-communicate ang mga very critical and very important na mga messages. Lalo-lalo na dahil hindi lamang tayo naman ang gumagamit ng radio, marami tayong nasa network ng radio natin. Kaya naman nakakausap natin kasi sila, nakakahingi tayo ng assistance ng mabilis. Isang insidente nito nakaraan, yung sa Bagyo, nakaka-communicate tayo kahit dun sa NDRRMCO na na mga tao doon sa area kung saan nagkaroon diyan sa Marikina, meron tayong mga na-contact diyan, pati MMDA na-contact natin. So malaking bagay po na itong radio communication device para sa volunteering work natin ay nakakatulong ito upang may communicate agad-agad ang mga very important, very critical na mga messages sa BB1. Yun. So, nako, talaga naman palang napaka-essential niyan, Ganon din dun sa mga in-interview natin nung nakakaraan, talagang yung paggamit ng radyo, instant, Si General Kaholo, instant, alam kaagad ni Telma kung nasaan eh. So, yun yung din eh. Yun yung nagagawa ng radyo, Anyway, ayun. Bukod dun sa kanina, binanggit mo yung radio units, At yung performance, sir, Ayan. Dun sa performance naman tayo, dun sa yung radio unit mo. Kamusta yung performance, sir? Balita ko, nakakarating daw ng malayo yan eh. Oo naman. Again, dahil sa matitindi yung mga nag-set up, nag-field test tayo. My location, my 20 here in Tagaytay, Cavite. As far as Angeles, Pampanga, nakakausap po natin ng malinaw yan. At may mga nakausap tayo nung isang araw from Zambales. Dito naman sa South ay nakakarating po tayo ng Batangas. Nakakausap natin ng mga taga Lucena. Ayan yung ilan sa mga nakausap na natin. No? Of course, hindi pa natin natiyak yung ilan pang mga areas at mga base stations na pwedeng makausap. Si RDY, kanina lang kausap natin si Sir RDY from Lipa. Malinaw na malinaw kami nagkakausap ni Sir RDY. Kaya sobrang natutuwa kami dito sa setup natin at malaking bagay nga dito sa ating activities for volunteering and of course malaking tulong din para sa atin dito sa TryPH Media. Yun, nako, talaga naman palang pwede mo bang ikwento sa amin, Sir BM1, yung pinakamalayo na naabot, pinakamalayo ba yon? Yung yung sasabihin mo, yung may buwan ba yon? Ano ba yon? Ay, oo. Ito ay care of Golf Charlie ito, no? Na habang nag-field test kami, sa sobrang layo ng narating, na aabot na raw yung lugar kung saan ang araw, ang dagat, at ang buwan ay nakikita mo. Yan, kita mo. Oo, sa sobrang layo ng naabot, ha? Yung araw, dagat, at buwan, nakikita mo. All in one?
all in one. O sa layo nung Sabay-sabay? natin. Oo, Aba, sabay-sabay matindi. muna. Saan bang lugar, Matindi. saan bang lugar Ah, yan? Yan ay ang tinatawag na San Simon. Yan. San Simon. Hindi akin yan, ha? Hoy, hindi ko ano yan, ha? Oo, Kay Gold oo. Charlie yan. Yun nga. Gold Charlie na Marami, tauso niya sa akin. oo nga, maraming salamat po, Golf Charlie. Matindi, no? Araw, dagat, at buwan. Dagat at buwan. San San Simon. Simon. Bisaya nga Matindi. lang yung buwan. Yun nga eh. Kaya hindi ako natawa nung una kasi iba yung pagkaka-pronounce. Pero hats off sa'yo, Sir General Kaholo. Ayan. And then, Sir BM1, kwento mo naman sa amin. Balita ko, meron na raw kayong bagong communication setup dyan sa live show ng TryPH. Baka naman pwede mo kami bigyan ng konting insight. Kung gaano ba katindi ang communication natin na yan. At baka pwede tayo testing. Ako tatawag. Tawagan mo ako. Papatayin ko tong mic. Tawagan mo ako. Ganun ang gawin nating umpisa para makita ng ating mga televiewers. Ayan. So, dito sa TryPH Media, ginagamit na rin natin ito and soon nagagamitin din dun sa ating radio show sa Southern Luzon. Ay meron na tayong nagagamit ng mga field reporters. At ang field reporters, kahit sila ay gumagamit ng handheld na mga radio, ay live. Pwede nilang ibigay ang actual na report sa isang lugar katulad nung unang field report natin from Delta Juliet Mike. Na nagawa nating malaman yung kalagayan sa Tagaytay, yung kanilang naranasang traffic na katakot-takot at nakatulong para sa mga malaking bagay kasi imagine mo nakakapulot tayo ng actual live na feedback sa mga nangyayari out there in the field. Kaya yung ating mga field reporters ay tumatawag sila via radio communication natin dito sa TryPH Media. Yung ating radio of course ay nakakabit sa ating studio setup dito. Kaya naririnig natin yung output ng radio habang tayo nakikipag-usap. Ikaw ay nakakabit din sa radio station mo, BB1? Yes po. Yun nga. So, yan po yung kagandahan ng bagong communication setup ng TryPH ng live. So, para na tayong mga big station na kung saan ay nagpapatrol sa bawat sulok ng daigdig, sabi nga, ng Tri Nation. Ayan. So, ganyan na po tayo nag-upgrade. At syempre, na-achieve po natin yan dahil sa inyo, mga Tri Nation. Ayan, kayo po ang aming inspirasyon naman. Kitang-kita nyo naman, ha? Natupad na po yung isa sa mga ating mga pangarap na makapagbalita tayo ng mga napakaganda at napakasaya. Ayan. So, ano ba, Sir BM1? Pwede ba tayong mag-testing? Oo, i-testing. Lagyan natin. I-testing at teka, may pumapasok na baka yung station ID. Yun, sige. yun lang. Oo. Ano bang gagawin ko? Papatayin ko muna itong ko? Teka, may pumapasok na Tommy Caller. Parang si YBX ata ito. Mga tropa doon. Ayan, may gumagamit ng ating frequency. Ano dyan siguro sina EMQ at saka si baka pwede tayo makidaan. Oo. Baka pwede tayo makidaan. I-try natin. Tatawag lang tayo dito sa ating ICOM 200 na merong HM 133S DTMF handheld mic. Yan yung isa sa setup natin. Yan, makikita nyo. Lupit. Yung ating backlit na HM133 Sierra Delta Tango Mama Foxtrot na mic. At ito ay pag press natin, kahit hindi ko siya hawakan, isang press lang ay nananatili siyang naka-on. Kaya titingnan natin. May nag-uusap doon sa sa 147. So ating ayan. Yun nga, meron nga. Ayan, meron. Nandiyan sina YBX siguro yan. Para dun sa mga actual na nanonood, try natin na tayo ay makipag-usap ng sandali. May break tayo hanggat parang ayaw bumitaw. Parang ayaw nilang bumitaw doon sa mic eh. Nakababad. Lang na isa. Nakababad yung pindot. Try natin sa kasalukuyan na tuloy-tuloy yung Roger. Ayan. Meron pa. Ayan,
Break Breaker. BM1, BM1. Pwede mo akong i-PM? Breaker. Common, ano naman? Hindi pa makapasok. Hindi pa makapasok. Ang lalakas yata ng mga radyo ng mga yan, ha? Medyo Matitindi matindi. ang setup nila. Oo nga. Alam din siguro na lang may show tayo, no? Para makapasok din Kaya, sila, no? kaya ayaw nila. Yan, si Ayaw Don din. Art nga eh. Si Don Art Pacheco. Ayan, brother eh. Naka-tune in siya ngayon. Ayan, teka ha. Uy, Sige po. umitaw na. Ayan. Breaker. PM1, go ahead. Nandito na si YBX. Hinahanap ko kanina pa. Take it, sir. Automatic. Ayun, Big Tango, Echo Mike Quebec. Ito po si Victor Mike 1. Live po tayo sa Try to Contact kasalukuyan. At gusto po sana namin lang na i-test yung radio communication setup natin dito sa studio for our audience dito po sa Try to Contact. So permission na po ako, automatic. YBX, this is BM1. Yeah, BM1, this is YBX. Yeah, the name here is Jason. And I am transmitting here Binyan, Laguna with the output of 5 watts. Ayun, anyway, you're coming in very loud and clear, BM1. Namimiss ko na yung ganda ng audio mo talaga pagka pinapakinggan kita sa sa TryPH. Hindi nga lang ako nakakapagbigay ng message. Aha. Copy that. 10 to 10 for YBX. Sir Jason, live na live ka. Naririnig ka ng ating mga audience dito sa palabas ni BB1 Try to Contact. Ginest po ako dito at napakalaking pribilehiyo. Naririnig ka po dahil ang setup natin ng radio ay nakakabit dito sa studio. At thank you for picking up the call. Gusto lang ma-demonstrate natin para sa ating mga ka-try kung gaano ka-importante itong radio communication natin at ano ang naitutulong nito sa atin, Sir YBX. Can you comment dun sa pakinabang, mga benefits na nagagawa po dito sa radio communication? Over. Yeah, actually, talaga maraming benefits. Pero magbigay na lang ako ng isang benefits. Kagaya nito, meron tayong bagyo na nararanasan ngayon. And habang bumabayo yung bagyo, itong cell site possible na tumumba, itong kuryente mawawala. Pero kung meron tayong mga radios, communication radios, ay yung mga nagtatayo naman yan siyempre titibayan nila yan dahil inihanda nila yan para sa bagyo. Para just in case na magkaroon ng bagyo, kagaya nitong nangyayari sa atin ngayon, so yung communication tuloy-tuloy pa rin. Ang importante kasi doon, makapagbigay ng on-the-spot information tungkol sa nangyayari. Para naman, kapag on-the-spot yung information na natatanggap natin, so anumang ahensya ng government o sino man, ay makakapaghanda at makakagawa kaagad ng aksyon para makapagbigay ng tulong. Yun yung isang benefits nito. Kasi nga ang tulong dapat dumating sa tamang panahon. Kasi mahirap pag late na, wala na, di ba? 10 to 10 for Roger. Malinaw na malinaw yun. Malaking bagay talaga. At yan nga yung pinagkakwentuhan namin dito ni BB1 sa pakinabang mga benefits ng radio communication. Ayan, Big Tango Yankee, Sir YBX, sa inyong pagtulong po sa amin dito ni BB1 regarding the benefits of radio communication. Over. Yeah, Victor Mike 1, this is YBX. At isa pa, i-quote ko na rin. Go ahead. Bago mo ako i-off air. So, ayun. Siguro magkakaroon din tayo ng pagka merong kayong portion about the antennas, so pwede tayo magbigay ng ilang tips, lalo na sa mga amateurista kahit commercial na interesadong gumawa ng antena. Magbibigay tayo ng basic tips kung paano sila gagawa noon, para naman ma-enjoy nila hindi lang yung pagsasalita sa radyo, kundi yung mga accessories na ginagamit sa communication natin. Over. Thank you. And 73, magandang hapon sa lahat, pati sa lahat na nakikinig. This is Delta. This is YVX.
from Binyan, Laguna, standing by. Thank you. Ayun po, thank you. Thank you and for the correspondence, YBX, at maraming salamat muli. Oo, ating ano yang sa antena, ano, lalong-lalo na dito sa ating palabas na Try to Contact. Big Tango Yankee advising station on standby lang habang nandito po kami ni BB1 sa Try to Contact. Thank you again. Over and out. Ayan, si YBX. May bago ka pang material, ha? Ayun na, salamat brother, ha. Yun, oo. Siyempre, kailangan natin yung mga materials na yan, ano? Although si Sir ZQZ ay master niya talaga yung HF, susubukan naman natin ng BHF at saka ng UHF. Ayan, so magandang material yan, Sir YBX. Matindi yung boses, eh, no? Ang lalim, eh. Parang 6 feet above the... Matindi yung boses, eh. Pinaghuhugutan parang nasa kuweba. Yan mo. Yan. So, brother, maraming salamat sa iyong pag-guest dito. At talaga namang sobrang thankful kami. It's an honor and privilege talaga na nandito ka ngayon at naibigay mo o naisiwalat natin sa TriNation na ito na po yung teknolohiya na ginagamit ng mga sabi nga nung iba ay amateurista. Pero dito po sa Try to Contact, sa TryPH Media, lahat po ng klase ng communication ay itatry po natin. Ano? For now, nandito po tayo sa Try to Contact at radio o ham radio yung ating portion ngayon. Kaya dyan po tayo nakafocus ngayon. Pero later on, baka mag-comsat na rin tayo dyan sa, yung kaibigan ko kasing si, ano pangalan nito? Si Elon Musk. Ayan, hindi mo na itatanong, magkaibigan ka din yan, eh. Baka yung Starlink natin sa susunod yan na ang magagamit, ano. Pero kidding aside po, hindi natin alam kung ano magiging future ng communication, ano. Kung pwede bang ikaw na yun pupunta doon, ano? Diretso na, para bang kung ano pa dyan, no? Yan. Pero for now, napaka-essential po nitong radio units. Nakita nyo naman po sa TryPH Media Live na yung pagre-report po natin doon ay talagang on-site, ano. So talagang marami siyang natutulungang mga motorista, maraming na-excite sa kanilang travel, Kasi syempre kung pupunta tayo sa isang lugar, kailangan malaman natin traffic ba yan o hindi. Tama. And then, ano ba yung sitwasyon doon? Marami bang tao? Konti lang ba? Siyempre, kailangan natin ng social distancing para makapag-social tayong mabuti. Ayun. So, Sir BM1, meron ka pa bang gustong batiin o pasalamatan? Nagpapasalamat po ako siyempre sa inyo, BB1, sa pag-invite sa akin dito sa Try to Contact. At kami nagpapasalamat talaga kasama in behalf of Tandem Dave kay Patrol 19 dahil patuloy po ang suporta ng ating TriNation sa mga palabas po ng TryPH Media, hindi lamang po yung sa live at dito sa Try to Contact, pati yung mga ibang shows natin, pakabangan nila kasi muli itong mga dating show natin sa lifestyle series, yung sa tech series natin, ay muling lalabas sa TryPH Media, both dito sa Facebook and YouTube. Kaya yung mga nami-miss na mga palabas ng iba nating mga ka-try dyan, pakabangan nyo na po. At kami natutuwa na ibigay sa inyo ang pagserbisyo na ganito, lalo na para sa ating advocacy BB1. So again, thank you for having me here at Try to Contact. Special thanks po din sa W3 VTV. Thank you very much po ng marami sa lahat ng ating manonood. Ayun. So, ayan po. Maraming salamat po, Sir Rom. Ayan. So, nakita niyo naman po kung paano po talaga nagwo-work ngayon yung ating mga radio units. Kung dati medyo dito lang tayo, ngayon medyo high-tech na tayo. Kita niyo naman na nakakapagbalita na po ang ating mga field reporter, ayan, para ma-update po tayo sa mga nangyayari sa sitwasyon. Kaya stay tuned lang po kayo. Ayan, kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, please subscribe po sa ating TryPH Media. Ayan, and then likes nyo rin po. At syempre, huwag nyo kakalimutang hindi i-share
Ayan, so share lang po natin yan para po marami tayong sama-sama. Sabi nga, isang pamilya dito po sa Tri Nation. Ayan. So again, thank you so much po Sir VM1 o Sir Rome ng live ng TryPH Media. Ganon din naman po kay Sir W3ZQZ. Ayan. At syempre kay YBX, Ayan, thank you so much din po sa iyo. At ganon din kay Sir Alpha Lima. Thank you so much. Si ano pangalan nito? Si Alpha Romeo. Ayan. At ganoon din naman kay Golf Charlie, si General Kaholo. At syempre si Sir RDY at walang iba kundi si Sir EMQ. Ayan, maraming salamat po sa bumubuo ng Try to Contact. Ganoon din syempre, pinapasalamatan natin yung mga administration ng TryPH Media, si Sir ENI, si El Presidente, ganoon din po si si Sir Rome, BM1, si Sir EMQ at si Direct JM. Ayan. At bago po tayo magtapos, syempre, kailangan muna nating batiin yung ating mga masugid na mga manonood. Ayan, nandyan po si Miss Bato, hindi, Sir Mervin Suarez. Nandyan si Boss Ronel Tirona, si Raybel Altura, si Valentine. Oh my golly, Valentine, hello. Miss ka na namin dito. And then si Don Art Pacheco. Ayan, nandiyan din po si Sir David Oro. Hello po sa iyo. Si Sir Black Leopard. Ayan, si Miguel Carl Jr. Nandiyan din si Eduardoy Pedro Acosta. Ayan, and then si Ma'am Dibs Corongoy. Ayan. And then batiin din po natin yung mga pa-shoutout dito, Ayan. Si Sir Miguel Carl Jr. pa-shoutout po. Lahing Maharlika Vlogger kami ng Laguna at Mang Zebio. Ingat po kayo lahat. Panatilihin natin na magsuot ng face mask, face shield. Di ako makita. Paglabas, maghugas ng kamay, mag-alcohol at panatilihin ng sapat na agwat sa isa't isa o social distancing. Kapag ginagawa natin ito, naiingatan natin ang ating sarili at iba pa. Ayan. So, sige po. Thank you so much po, Sir Miguel. Mag-iingat po kami lahat dito sa Try Nation. At syempre, nandyan din po yung ating resource person na si Sir Randy de la Cruz, watching from home. Nandyan din po si Sir Don Pacheco. Ayan, watching from Binyan. Ayun. And then, si Sir Lims Peñano. Pence, yan. Magandang hapon, Try Nation. At syempre, nandito po si Alpha Romeo. Ang sabi niya po ay, hello Sir BB1 and Sir BM1. Maulang hapon mga ka-Try Contact. Ingat-ingat po, watching here at Rosario, Cavite. Pa-shoutout po, Alpha Romeo, 411 and Kambal Twins. Thanks po. Ayan. Hello po sa mga taga Lahoma. Ayan. And then si Don Art Pacheco, kopya ko si BM1, 36 km away from his base. Ayan, kita nyo naman. Matindi. Loud and clear. At syempre, matindi talaga si Golf Charlie. Yun yung San Simon. Lupit talaga. Ayan. Matindi. Ayan po si Sir Renal. Good PM daw. Ayan. Hello. At monitoring din mga sir sa emergency channel. Ayan si Sir Don. At syempre yung ating direct nandyan nanonood. Hello po sa inyong gwapo. BB1 at BM1, magandang hapon din po kay Sir YBX. Ayan. At meron pang si Sir Joel Suba, si Delta Yankee 1, Lima Juliet Romeo from QC. Hello po Sir Joel Suba. It's nice to have you here in our Try to Contact. So, dyan na naman po nagtatapos yung ating kahindik-hindik. Sabi niya, napakasaya, yan. Napakikipagbalitaktakan ng mga kaalaman kay Sir ZQC, bagaman naubos yung dugo, pero nakabalik na. Ayan. Ganoon din po kay Sir BM1, Thank you so much, Sir BM1, Wonderful talaga yung ating interview kanina, Sana yung mga sa susunod, ganyan sana yung mga ka-enthusiastic yung ating mga i-interviewin, no pressure. Although lahat naman kayo napakagagaling ninyong lahat, Ayan. And then, gusto ko lang pong pasalamatan yung ating mga advocacy partners. Ayan, nandyan po yung RALC Consulting
ang Tagaytay Guide, RJBROMM Consulting, ang ATI Calabarzon, ang JRM Consulting, ang HAS Homeschool, at ang Gold Partner, yung atin pong isa sa mga supporter, ay ang The Happy Giving Trading Company kay CEO, President, Ma'am Annie Fritz. Hello po sa iyo at sa iyong sa iyong mother. Ganoon din naman sa mga angels. Ayan. And then si Sir Bernard Supetran ng Media and Promotion Consultant. Ang Bon Happy Tea, ang tsaa ng bayan. At syempre, may pambara, sabi nga ng tandem. Pau de Oro. Ayan. Of course, nandiyan po ang Life Extension Philippines. Ayan. Kung meron po kayong concern sa inyong health, Life Extension Philippines. Tawagan nyo lang po or kontakin lang po dito po sa TryPH Media. At ang LMP Auto Care. Ayan, Sir Limps. Hello po sa inyo. At ang SafeTech, ang Purple Whisk, at syempre, ang RDY Marine Electronics. At ang pinaka-paborito kong, Funeral Homes, ang Lahoma. Ayan, sa ganda ng serbisyo, Lahoma na kayo. Yan. So, yan po, no? So, yan na naman po nagtatapos yung ating episode today. Sana po ay marami po kayong natutunan. At pwede nyo po i-share, i-like again yung ating Facebook page, TryPH Media, at ganun po itong Try to Contact. At syempre, ito na naman po ang radyo ng bayan. Kung gaano ako kalaki, ganito rin siya kalaki. Ayan, so maraming salamat po. Ito na naman po ang inyong lingkod, si BB1, over and out. Break, any station come in. Yung breaker po, go ahead. 11, call sign, sir. Thank you, sir. This is 4H1 EMQ po. This is EMQ from Amadeo Station, over. Roger that, acknowledge. This is Alpha Lima, Cavite Station on the mobile. Thank you, sir. Sir, can you give me update lang sa location mo, weather, and working condition mo? Roger that, acknowledge. So now, ako po ay on mobile, stationary mobile here in Cavite City Public Market. And then, sa ngayon, sobrang init po ng ating weather condition ngayon dito. Napakataas ng humidity level. And working condition ko po is Motorola GM300 with power output of 45 watts. And then, super gainer antenna, over.